हेलो गुड मर्निङ गाइज। अब हाम्रो प्लान चाहिँ आज सुन्दरीजलको क्यानोनिङ गर्ने प्लान छ होइन। अब यहाँ चाहिँ जीवन हामी राकेश भाइ होइन। अब यो गाइज आज चाहिँ एकदम यो एडभेन्चर गेम पनि हो, अलिक एक्स्ट्रा चाहिँ अलिकति एक्साइटेड पनि छ। अब मैले त पुरा एक्साइटेड, मैले त पहिला पनि गरेको 35 किलो त्यहाँ। अब आज चाहिँ अलिकति बवाल गर्ने प्लान छ कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घुँडा खुम्च्याउनु हुँदैन क्या, डरले वहीँ च्याप्किन्छन् मान्छे होइन। टक्क घुँडा सिधा यस्तो खुट्टा यस्तो हात यस्तो गर्नुपर्छ डोरीमा रोपमा, त्यो पछि गरौँला होइन। ट्रेनिङ त चाहिन्छ, ट्रेनिङ त चाहिन्छ यहाँ। अब देवेन्द्र ट्रेनिङ इन्स्ट्रक्टर देवेन्द्र हुनुहुन्छ होइन, उहाँ अलरेडी एक्सपिरियन्स मान्छे हो होइन। त्यहाँ गाइड पनि छन् अनि हाम्रो यहाँ बेल्ट सेल्ट सब गर्दै आउँछ, त्यसमा त्यो सेफ्टी चाहिँ 100% हुन्छ, डराउनु पर्दैन। अब यहाँ चाहिँ बाटोको प्रब्लम देखिएन, बाटो एकदमै राम्रो छ। साइक्लिङ गरेर आउँदा पनि भयो, गाडीमा आउँदा पनि भयो, बाइकमा आउँदा पनि भयो। अब नेक्स्ट चाहिँ साइकलमा गर्नु पऱ्यो ल। नेक्स्ट चाहिँ साइकलमा सानो सुन्दरीजल पानी जङ्गलमा साइकलमा नेक्स्ट टाइम टक्क। अब बाटो यतिको राम्रो भयो भने त के भयो, जति टाढा भयो नि यस्तो महानगरले सरकारले यस्तो बाटो बनाइदियो होइन, सबै ठाउँ यसो बाटो भइदियो। हामी ठ्याक्क यो सुन्दरीजल बस पार्क आइपुगेका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ गाडी साडी यहाँ पार्किङ गरेर अब लाग्यो अब पौतातिर। ठिक छ ल ल। अब राकेशको फेभरेट अन्डा चना ठ्याक्कै भेट्यो ल। के हो अन्डा चना होइन त ल, अन्डा चना आलु किन्छौँ है त ल। किन्छौँ चिया चाहिँ मिठो। राकेश ब्रेकफास्ट गर्दै लाउँछ, अन्डा चना खाएर अलिकति हिरो त अन्त लाउनु ब्रो। ल नमस्ते गुड के छ ब्रो, लेट्स गो। दामी ल, हिजो रुखसुख काटेको छु। भेरी गुड वा होइन। किशोर चाहिँ लास्टै मिहिनेत गरेर ल। फुड अफ रेस्ट रेस्ट क्याम्प हुन्छ, नो प्रब्लम। अनि यो चाहिँ एडभेन्चर ट्रेन गराउनुको लागि प्लेटफर्म यो गुड। यो अहिलेलाई मेरो किचन अनि मेरो वाइफ अनि मेरो भाइ नमस्ते है। आज अलिअलि पानी पर्छ। ठिक छ, नो प्रब्लम। एन्ड दिस गाइ इज क्यामराम्यान। हेलो गुड मर्निङ। भिडियो अनि गुड। तपाईँले म यहाँबाट देखाउँछु होइन। अब यता बार सार सब बन्नेवाला छ, त्यहाँ क्याम्प फायर यो सबै एरिया तपाईँको है त, यति एरिया सबैको होइन त तपाईँको? गुड, यस्तो राम्रो छ ल। चिन्छ होइन त ठाउँ त वा ल। कस्तो भइरहेछ हौ, पानी पनि परिरहेछ हो र। ऊ त्यो ढुङ्गामा कति ध्यान गर्ने हो त, बबाल फोटो खिच्नु पर्ला ऊ त्यहाँ। One flick, two both. Okay, one this, one this. Put here, like this. Here.
lock, and we finish canoeing, and we open this first, open this, and put here, and release. Okay, do it one more. Everybody use right hand or left hand? Right hand. Only one hand? No, I mean right-handed. Okay, good. Good. Okay. All right. Okay. Good. This is put here. Here. Oh no. Okay. And go to walk down. All right. Go. Go. Stop. Great. Go. 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 Yeah. Go and walk in the ladder. Ladder. What? Right hand. टोरी तल समाज एकजना गाइड है Very good. Okay. गुड Okay, पर्फेक्ट coming down. אחורה. תשעני אחורה. אל תפחדי. Okay. त्यति बेलै मान्छे ढल्न खोज्छ के Very good. Stop. Okay, coming. Right? Oh, sometimes you go here. You know, and this Strong hand or no, this is a strong hand. strong hand? And this is make your balance. How to do this? When you're going down, you can make a little bit loose. And for one hand is like this. You know? And you can do also like this. This is sometimes your finger is going, and when you're going down, not like this. Okay? Never you can do this. Always be rope tight. When we're going down, little bit slack hand. And going like this way. Look at this. 1, 2. Lean back. We are like L move. L move. And we always. Okay. उलिँदैछ ल अब त्यो माथि आऊ त्यहाँ माथि क्यानोनिङ लेखा हो ल माथि अब त्यो 4-5वटा बोर्ड बाटैमा राखेको छ क्यानोनिङ के लेखा छ ल तिमी देखिहाल्छौ ल अब स्कुटर छ 2-3वटा ल On. Take off. गुड पर्फेक्ट Alright. Lock. आज यहाँबाट हिँड्न मजा आउँछ ल ओके फलो मी ओके गुड तपाईँ चाहिँ बिचमा है ओके ल यस प्लिज गो माथि झर्ना छ ल ओके लेट्स गो गो हेलो ल है त Hiking in jungle? के यार खतरा ब्याग बोकेर Really fun, huh? ओके भन्दै जाऊ न We're heading towards starting point of canoeing. Walking in the jungle. A bit slippery, but we are enjoying. गुड पुग्यो होइन हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टमा पुग्यो गुड या ल Yep. But scary. ल स्टार्टिङ पोइन्टमा छ है ल गुड अलिकति चिप्लो छ है अलि यता ठिक छ ल यहाँ सुरु गर ल ओके रेडी ढुङ्गाबाट आएको भयो कि तलबाट
आयो थोरै हल्का लुज गर्ने पहिला अनि खोल्ने पहिला गुड जब यहाँ चिप्लो छ है चिप्लो छ बिस्तारै आउनु चार खुट्टा टेकेर गर्नु Go down, go down. Straight, straight. ठिक छ यता हेर यता यता वा गुड फेरि फेरि Straight, man. Straight. Lean back, don't worry, lean back. Good. यता यस यता तल Good shot, very good shot. Yes. क्यानोनिङ चाहिँ को तपाईँको डिफिकल्ट चाहिँ के छ अनि इन्जोय चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर अब नेपालमा चाहिँ क्यानोनिङको एक्सपिडिसन गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ सुन्दरजल अहिले क्लास 1 क्यानोनिङ यसमा चाहिँ 5 वटा झरना छ अनि यसको लागि फुल ट्रेनिङ गर्नु पनि पर्छ अनि तपाईँको अब यो क्यानोनिङमा चाहिँ अब कतिवटा चिज मिसेको हुन्छ भन्दाखेरि रक क्लाइम्बिङ स्लाइडिङ जम्पिङ ऱ्याफ्लिङ बुश हाइक धेरै कुराहरू हुन्छ अनि यो 1 डेको क्यानोनिङले आफूले रेस्क्युको उसमा पनि पर्फेक्ट बनाउँछ curtain rises, the stage is set, the adventure begins, don't forget. With courage in our hearts, we take the lead. On this journey we will
किशोरजी नमस्ते. Namaste. How did you feel today? I'm very wonderful. I'm very wonderful today. Okay. Right. तपाईँको एक्सपिरियन्स आजको एक्सपिरियन्स चाहिँ बताइदिनुहोस् न. आजको एक्सपिरियन्स चाहिँ आज हामीले अमेरिकन एउटा क्लाइन्ट लिएर आएको छु. ओके. यो चाहिँ क्लास 1 क्यानोनिङ हो. आज चाहिँ हाम्रो माथिदेखि 20 मिटर, 12 मिटर, 35 मिटर एन्ड 30 मिटर एन्ड लास्ट इज 45 मिटर्स. किशोरजी एक्चुली क्यानोनिङ भन्ने चाहिँ खासै धेरै मान्छेलाई थाहा हुँदैन. यसको थोरै तपाईँले थोरै यसो इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु न. ओके. यो क्यानोनिङ भनेको चाहिँ यो डोरी ल्याएर झर्ने, ओके, हाम फाल्ने, स्विमिङ गर्ने, जङ्गलको भित्रभित्र हिँड्ने, यस, होइन, अनि पौडी खेल्ने, होइन, यो धेरै नै छ. ओके. यो टेक्निकल के हुन्छ यसमा? यसमा टेक्निकल चाहिँ अब नेचुरल एङ्कर सिस्टम, अब हामीले चाहिँ अब एङ्कर ड्रिल गरेर बनाएको हुन्छु. अहिले यो सुन्दरजलको झर्नालाई चाहिँ क्लास 1 भनेर हामीले ल्याएको छु. अनि नेपालमा चाहिँ वर्ल्डकै हाइएस्ट क्यानोइङ भएको भएर यसलाई चाहिँ अहिले हामीले प्लेटफर्म मात्र बनाएको छु. अब अहिले हामीले 2 क्लाससम्मको क्यानोनिङलाई रन गरेको छु. यो चाहिँ क्लास 1 हो. ओके. अनि तपाईँको आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्स र तपाईँको यो क्यानोनिङ अनि तपाईँ त अब प्रोफेसन वाइज धेरै वर्ष भयो, अलिकति थोरै भनिदिनु न. ओके. अरूले पनि थाहा पाउनु. मलाई त थाहा छ, अरूलाई पनि. ओके. म 1992 बाट चाहिँ मैले ट्रेकिङमा काम गरेको थिएँ. ओके. अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मैले चाहिँ अब ट्रेकिङ गाइडको तालिम गरेँ. बेसिक माउन्ट ट्रेनिङ, एडभान्स माउन्ट ट्रेनिङ, रेस्क्यु यिनीहरू सबै गरिसकेपछि लास्टमा मैले क्यानोनिङको पनि ट्रेनिङ गरेँ. ओके. अनि त्यसपछि 2005 मा मैले क्यानोनिङ कम्पनी खोलेर चाहिँ रन गरेँ. कुन चाहिँ कम्पनी त्यो पनि भनिदिनुहोस्. यो छाङ्गो द क्यानोनिङ कम्पनी भनेर खोलेको फर्स्ट. त्यो चाहिँ कहाँ छ? यो चाहिँ यहीँ हामीले सुन्दरीजलमै. ओके. यो हजुर छाङ्गो द क्यानोनिङ कम्पनी क्यानोनिङ मात्रै हो कि तपाईँको अरू पनि एडभेन्चर गेमहरू गर्छ? अब यो स्पेसली यो क्यानोनिङलाई टार्गेट गरेर नै गरेको हो. यो त क्यानोनिङकै लागि नै हो. क्यानोनिङबाट आउने तपाईँको चाहिँ रक क्लाइम्बिङ, बोल्डर क्लाइम्बिङ, ओके, हाइकिङ, ड्राई क्यानोनिङ, वेट क्यानोनिङ, धेरै कुराहरू आउँछ. ओके. आजको तपाईँले भन्नुभयो 20 मिटर फर्स्टमा कति? फर्स्टमा 20 मिटर अनि सेकेन्डको चाहिँ 12 मिटर, 12, थर्ड अनि थर्डको चाहिँ 35 मिटर, अनि वान मोर हामी गर्दैछौँ. अहिले फोर्थको चाहिँ अहिले 30 मिटर. त्यसपछि अहिले हामीले एउटा छोड्दै पनि छौँ. लास्टको चाहिँ हामी 45 मा जान्छौँ. 45 मिटर्स. ओके. ल किशोरजी, अल राइट, भेरी गुड, थ्याङ्क यू. ल चियर्स. ओके. Hello, namaste. Namaste. Okay, how did you today your experience canoeing? Oh my gosh, this has been fantastic. I live in Utah and we have some water, like potholes in dry canyons, but I've never done it like rappelling from the waterfall. So it's refreshing and a beautiful experience with the 2 best guides. Yeah. Yes. Can you share your canoeing journey? The other country and Nepal? Yeah, only in my country, where I live in Utah. I've been doing canyoneering 1 year. Oh, 1 year. 1 year, yeah. So still beginner, still learning lots of things, but I love it. Okay. Yeah, I'm so happy. I was thinking I was just in the mountains a few days ago and freezing cold, and now I'm in the jungle and the waterfalls. Yeah, few days ago you back from the Mount Everest, right? A few days ABC. ago. Yeah, ABC. Yeah. How, please share your journey about the trekking in Everest Base Camp. Oh, the trekking. Yeah. Oh, I mean, I love being in the jungle, anywhere in nature, but being encircled with those mountains and the Himalayas there's nothing like that. I think it's good for your soul. Yeah. So some days were easy trekking, some days were hard. Yeah. I think Nepal equals stairs. Oh, Nepal equals stairs. Yeah, oh. there's stairs everywhere in Nepal. Yeah. I think everyone's in good shape because you do a lot of stairs. Okay. But the trek was beautiful. Cold, some days very cold, and some days hard, but amazing experience. Your first time in Nepal, right? Yes. Yeah. Not my last. I'll come back. Come back. Oh, yes. Yes, beautiful people, beautiful country. Oh, thank you very much. Yes. Thank you. Yeah. Cheers. Thank you. Yeah. Okay. भाइको फर्स्टमा भाइको नाम चाहिँ भन्देऊ न. मेरो नाम चाहिँ सुजन तामाङ अनि म बस्ने चाहिँ यही सुन्दरजल. अनि लगभग मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिनु भइरहेको छ हैन. ल. अब म सुन्दरजलमा चाहिँ बसेको लगभग अब पहिलेदेखि किशोर दाइ बस्नुभयो. लगभग किशोर दाइले 2005 मा स्टार्ट गर्नुभयो.
लगभग त्यतिखेरै स्टार्ट त मैले पनि गरेको होइन अलिक पछि आएँ जस उहाँसँग चाहिँ मैले 10 वर्ष जस्तो भयो गरेको अनि प्लस अब मैले चाहिँ सिजिआई गाइडको ट्रेनिङ पनि ल्याएको थिएँ अनि लगभग अहिले मसँग क्यानियनिङ इन्टरनेसनल गाइडको सर्टिफिकेट पनि छ म सर्टिफाइड पनि भइसकेको छ तपाईँहरूले अब गएर चाहिँ अब क्रोमोमा गएर चाहिँ प्रो गाइड भनेर हायर भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर अब कतिवटा गाइड नेपालको कति लेभलको छ भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर भनेपछि भाइले चाहिँ यो सुन्दरीजल बाहेक अरू कुन कुन ठाउँमा चाहिँ गाइड गरेर छ मैले जलबिरे अनि त्यसपछि लगभग 35 किलो हाम्रो ककन साइडको अनि त्यहाँबाट लगभग मैले अस्ति एक्सप्लोरेसनको लागि 5 थर पनि गएँ अनि त्यो जे होस् मलाई जति जे गरेछ हाम्रो यो छाङ्गु द क्यानोइङ कम्पनीले जस मलाई एक्सपिरियन्स एउटा चाहिँ धेरै नै दिएको छ जस अब मैले गरेको लगभग एटलिस्ट सुन्दरजलमा गरेको चाहिँ 10 वर्ष भयो अब यो क्यानोइङ भनेर चाहिँ मल्टिपल गेम हो अब यसमा चाहिँ अब एउटा मात्र नभइकन सबै हुन्छ अब एब्सलिङ ऱ्यापलिङ स्लाइडिङ स्विमिङ हाइकिङ जम्पिङ अब यस्तोहरू हुन्छ अनि यो गेम चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब गेम मात्र नभएर यसले चाहिँ अब मान्छेलाई अब मोटिभेट पनि हुने कुरा हो एउटा हुन्छ नि अब मान्छेलाई अब कसरी कोहीलाई त अब यो हाइट देखाएर डर लाग्ने त्यस्तो हुन्छ नि उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा मोटिभेट पनि हुने कुरा हो यो मलाई जहाँसम्म लागेको चाहिँ यो गेम मैले अब खेल्दा र अध्ययन गर्दा हामीले चाहिँ होइन अब यति नै हो अनि आजको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो आजको त गुड भेरी गुड किनकि हाम्रो अब अमेरिकन पाहुना पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ मेन अब उहाँको देशमा अलिअलि गरिरहनु भएको रहेछ अब हामीसँग चाहिँ अब हिजो लास्ट डेमा चाहिँ उहाँले अब भोलि मिल्छ भनेर सोध्यो अब हिजै गर्छु भन्नुभयो हिजो चाहिँ अलिकति पोसिबल थिएन त्यही भएर मैले टुमोरो भनेर भन्यो उहाँ चाहिँ अनि जोस् आइएम रेडी टु डु भनेर भन्यो उहाँलाई अब लिएर हामी चाहिँ यहाँनिर जोस् एउटा खेलियो पनि उहाँलाई पनि एउटा एक्सपिरियन्स गरायो प्लस अनि हामीले पनि एक्सपिरियन्स गर्यौँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी पनि खेल्छौँ हुन्छ मैले त पहिला पनि खेलेको छु तर आज अलि राम्रोसँग खिच्नुपर्ने भएर हो नेक्स्ट टाइम पनि खेल्छु अनि आज अलमोस्ट डन हुँदैछ तर एउटा बाँकी छ है एउटा बाँकी छ ओके ल त्यो चाहिँ अब 45 मिटरको ओभरह्याङ छ अब त्यसमा चाहिँ अब टेक्निकल पनि छ ओके ल भाइ अहिलेसम्मको लागि भेरी गुड भइरहेछ एकदम है अझ पनि वी होप होइन अब लास्टको पनि एकदम फाइनल राम्रोसँग हुन्छ ल भाइ चियर्स ओके हाउ इज द टुडेज एक्सपिरियन्स फर अल द टिम विथ अल द टिम It's very good. She already know how doing canoeing, and this guys already know. Okay. And very smooth. Yeah. Very easy and very nice. And ma'am, your experience for the group actually? So much fun. Very knowledgeable and helpful, and it's so beautiful. I'm so happy to be here. So happy. Yes, very happy. And भाइको म त एकदमै खुसी छु किन भन्दाखेरि आज अब गेस्ट नभइकन टिमवर्कको जसरी हामी काम गरेर अब काम गऱ्यो पनि खेल्यो पनि होइन सबै चिज अब फन पनि प्लस सेफ्टी प्लस होइन सबै कुरा भयो यस रमाइलो लाग्यो खुसी लाग्यो And ma'am, you should be come again. Yes, definitely. Okay. Cheers. Yeah. Cheers. Thank you very much. I meet at least कति वर्ष भयो 10 वर्ष 15 plus years. 15 years. 15 years. Yeah. And he make one documentary. Yeah, Amazing. it's so yummy. ल सुरु गरौँ है त Okay, let's start. Do you need a spoon or hand? Yeah, spoon would be nice. If that's okay. But we used to hand Yeah. and usually we Nepali you yeah okay ल अहिलेसम्म गरेको थिएन फेरि अर्को Okay, very good. Beautiful. Is this dish. chicken? Chicken. Yes, chicken, dal, you know dal? Dal. Yep. Yeah. And Or curry. lentil. And curry and bhat, rice, bhat. And this is pickle. Yeah, this is pickle. The green. This is pickle, or this is? Three different Oh, pickle. 3 different pickles. Yeah. Thank you. Look, leave. Okay. Okay, let's start, okay? Oh, Yeah. of course. Bon appetito. Bon appetit. Ganapati to. Bon appetito. सुरु गरौँ है त that's actually Nepal is the canoeing is the highest canoeing in the world. Only in Nepal, but That's a lot so of good. canyoning, a lot of mountain, a lot of things to do here. Yeah.
And I already explored this national park. Then I make some ultimate adventure packages. How did you get this property? So this property is not in the park, but right next to the park. Next to the right? park. Right. And so, did you already own this land and then built on it, or no? You had to buy the land. No, How did I that take work? the lease, Okay. and then make myself. Mm. Oh, everything. And this is naturally adventure organic platform. That's why. Yeah. Because looking for so many places, then last decide from there. Now no more space here. Mm. How do you feel here? Kishore Shahi is Nepal's renowned canoeing instructor. Yes. Yeah, he's a really amazing guy. Absolutely. And he knows the canyoning master from Utah, where I live. Mm. Yeah, they've Okay. taken classes with him. Yeah. Small world. We have one American instructor, Oh, Mr. Rich Carlson. this guy's okay. Yeah. Today we Mm. send you picture for Rich Carlson. Yeah. This is so good. I have. He's friend with me also. Ba अलिकति अब छ थोरै अगाडि त्यो क्यामेरा रेकर्ड भइरहेछ थोरै लिटल बिट या ओके मैले रिस कालमा ट्रेनिङ लिएँ नि त यो हो अस्ति गएर यहाँ किशोर दाइको इक्विपमेन्टहरू बोकेर गएर ओके Rich Carlson say, what do you need? What do you want? Just tell me. he came here before Yeah. oh What is this? This is mulala ke bhन्छ? Ready. Ready. Oh, radish. I like it. Which, right? Punjabi. And Vietnamese. Very, very large Vietnamese population there Where? In Punjab. in California. California Yeah. And also Hispanic cultures. So when I was at the hospital, almost none of my patients spoke English. Yeah. They all spoke all these different languages. Got it. And it was nice to get to know the people and some of the cultures, but I was sad that I couldn't speak with them. And that we couldn't understand each other, you know? yeah It was hard. But because of that, lots of good food, lots of good restaurants in the area. Okay. One day we will like to come to Utah. Yeah, Canoeing, and we would like to stay 1 month, maybe 2 months, that would be amazing. and we are coming back. एउटा Utah, Utah. Let's go Utah. okay American president, canoeing president. He living from Rich Carlson, Utah. Have you been to the States, to US? no No. planning Planning to? yeah planning to What's your what is the favorite thing that you want to see or do in the US? just planning to US not to fix Oh. yeah But the American embassy very hard to give you the visa. Oh, yeah, I It's bet not it's easy. very yeah hard. not easy for Nepalese Yeah. Are you going in America? The consular says, I have a sponsor letter. My friend is sending, so just I want to visit. Sorry, I can give you visa. No? no No. very difficult to Nepalese Because the consular doesn't believe that guy. And I said, the government, why you give me the passport? Right. Okay, I'm the simple man. I like to go in America. If I have a passport, necessarily you give me the visa. Yeah. Otherwise, we don't know. But I don't know, political problem. That is. I said, I give me my money back. He said, no. And 2 guys is coming and hold me and get out. Oh no. Yeah. yeah I said, At the US embassy? yeah. I said, well, I'm going, I have a sponsor letter also. And I go to, why are you going to America?
I'm going to visit America. A friend, I have yeah. a sponsor letter. And he said, I'm sorry, I can give you. Oh. And I said, why? No reason. But No reason, he says, you are young. You lose in America. Because a lot of Nepali people is doing that. That's my problem, you know. Oh. And they're staying then? Yeah. Oh. I applied 2 times. 2 times. 2 times reject. Second time, रातो stamp ने भाइ त 5 वर्ष 10 वर्ष छिर्दैन पाउने नि. So they charge you the money, but then they don't give you the visa. Yeah. And they won't give you the money back. They didn't If you give. don't. If That's they not didn't nice. give the visa, Yeah. and money is not back, Not bad, yeah. and we will just go back. Oh, it's so I frustrating. finished. You enjoy your food, okay?